Good morning to you, sir. Good morning. Good morning. We cannot see you. Can you turn on your camera? Yes, I tried. I don't know why it's not working. It's not working. Προσπαθεί. Ναι. Anyway. Okay. So we'll start talking this way, and hopefully we will fix it in the process. Θα αρχίσουμε να μιλάμε χωρίς να τον βλέπουμε, δεν έχει σημασία. Θα καταφέρουμε στη συνέχεια να επικοινωνήσουμε, να τον δούμε κιόλας. So, Mr. Naggi, how is Hungary dealing with the pandemia? Ρωτάμε τον κύριο Νάγκη πώς αντιμετωπίζει η Ουγγαρία την πανδημία. Yes, the government is handling the situation very well. Since 3 weeks, all the schools has been closed. Of course, it's difficult for the parents to learn together with the children at home, but the education system finally started to work online. And the universities are also closed, so the students are studying at home, and the factories are working. So the economy didn't stop. Of course, the restaurants, the pubs are closed, and the older people can go to the pharmacy or to the grocery between 9 and 12, but they can go to the other places. So right now, since yesterday, also the public parking is completely free, because the government decided like this, so the local authorities cannot collect money for parking, for example. And the people are staying home mostly, but the disease is not spreading like in other countries. Of course, the numbers are higher than they say officially. It's because they don't do enough tests, just less, and they don't want to create panic. But until now, they are handling the situation very well, and they sent military officers to the most important companies and also to the hospitals. Μας είπε ο κύριος Νάγκη ότι καταρχάς η κυβέρνηση προς το παρόν το χειρίζεται καλά το θέμα. Εδώ και 3 εβδομάδες έχουν κλείσει τα σχολεία. Είναι δύσκολο βέβαια για τους γονείς να μείνουν με τα παιδιά τους στο σπίτι, αλλά δεν έχει σημασία, τα καταφέρουν. Είναι κλειστά τα πανεπιστήμια. Ωστόσο, λειτουργούν τα εργοστάσια, το οποίο σημαίνει ότι η οικονομία δεν έχει σταματήσει, λειτουργεί κανονικά. Τα ρεστοράν, τα μπάρ είναι κλειστά, οι ηλικιωμένοι μπορούν να πηγαίνουν μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα στα φαρμακεία και στις 9 με 12 να αγοράζουν τα αναγκαία. Από χθες ξεκίνησε και ένα ακόμη μέτρο, το οποίο σημαίνει ότι οι τοπικές κοινότητες δεν μπορούν να συγκεντρώνουν εκείνες τα υλικά κτλ. Αλλά είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο κόσμος συνηθίζει και μπορεί και έχει προσαρμοστεί και τηρεί τον νόμο, αλλά λέει το ποσοστό των θανάτων μάλλον και των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερο και γιατί δεν κάνουν αρκετά τεστ, αλλά κυρίως ο βασικός λόγος είναι επειδή δεν θέλουν να πανικοβάλλουν τον κόσμο. And what about Viktor Orban and his willingness to govern by his own way in a way, because we see that he said that he's going to govern with decrees, and the parliament could stop him, but the parliament is not functioning. It's a one-man show now. Ρωτάμε τον Νάγκη για τον Βίκτορ Όρμπαν, just a moment to translate the question. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει αποφασίσει να διαχειρίζεται την κρίση με κυβερνητικά διατάγματα, η Βουλή να μπορεί να τα σταματήσει, να τα μπλοκάρει, να ασκήσει βέτο. Ωστόσο όμως η Βουλή δεν λειτουργεί, άρα είναι στην ουσία, όπως ακριβώς είπε και ο Μιλτιάδης, ένα σοου για έναν άνθρωπο. Yes, Mr. Naggi. Ενός ανδρός. Yes, he has the two-thirds majority since 10 years. So for him, it was not a problem to switch this situation to this kind of governance, because he did the same with the parliament, or now he's doing without the parliament the same, because the Fidesz party has two-thirds majority even these days. So even if they would call the parliament again to talk, they could decide anything. It's just that they can do the decisions quicker. They don't need to wait for the parliament. So right now it's not affecting them
at all, so they do the same. It's from outside it looks that he got superpowers, but he had these superpowers since 10 years. Μας είπε ότι ούτως ή άλλως τις έχει αυτές τις υπερεξουσίες εδώ και 10 χρόνια, γιατί είναι ούτως ή άλλως το Fidesz, το κόμμα του, είναι αυτό το οποίο διαχειρίζεται την εξουσία στη Βουλή, ούτως ή άλλως την έχει, δηλαδή έχει την αρχή της δεδηλωμένης, άρα δεν θα άλλαζε κάτι. Το γεγονός ότι λειτουργεί με διατάγματα είναι μέσα στην λογική του ότι αναγκάζεται και παίρνει αποφάσεις πιο γρήγορα, ναι, σε αυτή επειδή είναι επίγουσες καταστάσεις. And what about the problem with the European Union? She's saying that it's not so democratic the way that Mr. Orban is governing the country. Τη ρωτήσαμε και τι ακριβώς συμβαίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η οποία θεωρεί ότι ο κύριος Όρμπαν δεν λειτουργεί και τόσο δημοκρατικά τη χώρα. Yes, so you know, the money talks and the dogs are barking. So it's because a lot of German companies are hosted very well in Hungary. They are protecting the government of Orban in Brussels. So that's why they just got small critics, but there are not strong decisions against them. Yes, last week the Curia took a decision against Czech Republic, Poland and Hungary, but that's not a big deal. They just go further and they don't deal with this. And now the propaganda of the Fidesz and the government changed. They don't talk too much about the migrants. They talk about the disease, the pandemia. Mm-hmm. So it's a way to cover things up and... Yes, and they just want to show that they can handle the situation, and right now the disease is not spreading as spread it in other countries, so people feel safer and they are hoping that they can continue their lives soon. Of course, the secret of the Fidesz party is in the economics, because people are living better, and that's why they don't focus so much how much the friends of Orban are taking out of the public funds, because most of the businesses are given to those people. So we have a lot of cases, but right now nobody is doing anything. And just to give you just a fresh example, yesterday at the top, so in Hungary we have a so-called National Court of yes. Authority. The highest court, yes. Mm-hmm. No, not the highest court. This is for the judges, so dealing with the judges, like an administration body. And the vice president of this authority is the mother of law of the justice minister since yesterday. So I think this describes very well how the country is working, that it's about relationships, about relatives. Because they trust each other very well, and of course the party members. Because in 2010 they changed a lot of people in the public administration. They want reliable people everywhere, and now it's you know, like very important to be a party member in many places, or not to criticize the party and the government. Just a second, so we can. Λοιπόν, μας είπε ότι το θέμα είναι δεν ασκείται αυτή τη στιγμή και πολύ μεγάλη κριτική. Φαίνεται στην Ουγγαρία ότι δεν ασκείται τόσο πολύ μεγάλη κριτική, γιατί υπάρχουν το χρήμα κινητά πάντα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες τράπεζες οι οποίες έχουν τα συμφέροντα και στηρίζουν και φυσικά είναι με αυτόν τον τρόπο που στηρίζεται η οικονομία της Ουγγαρίας, αυτό ακριβώς. Άρα και δεν υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση μέσα στην Ουγγαρία για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Φυσικά υπάρχει και η προπαγάνδα η οποία παίζει με το δικό της τον τρόπο, κάνει τα δικά της τα παιχνίδια, και το βασικό είναι ότι ο κόσμος αισθάνεται ασφαλής, άρα εφόσον αισθάνεται ασφαλής ο κόσμος υποτίθεται ότι στηρίζει την όλη την προσπάθεια. Έχει βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής τους, αλλά είναι πάντοτε αυτό το οποίο υπάρχουν ο κόσμος ο οποίος τοποθετείται στις συγκεκριμένες θέσεις και στις συγκεκριμένες θέσεις μάλλον αποφάσεων, οι οποίοι είναι πάντοτε διάφοροι, τα μέλη του κόμματος, οι οικογένειες, και με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται. And Hungarians are willing to accept that, and that's why they do not fear about their democracy.
Well, the democracy is not in ruins, so they are just trying to take over many things. Of course, they cannot, because on the local elections last year they lost many local authorities, even the seat of Budapest, which is the most important city. Yeah. So it's not easy now for Orbán, and he's trying to bring more voters to his party, because many people left the party. So just to give you the case of Debrecen, when I'm living, this is a city with 200,000 people, and the mayor got elected with 35,000 votes. So you can imagine that most of the people didn't go to vote because they just didn't want to do it. So there are a lot of passive voters now, and yes, now they have the chance to win back them, but the opposition parties are not so well organized, and they should do more for the country and for the people. That's the problem, that many of the opposition parties were the same corrupt as the Fidesz is right now. Mm-hmm. Mm-hmm. Το τελευταίο το οποίο είπε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι καλά οργανωμένα και είναι εξίσου διεφθαρμένα όπως ακριβώς και το Fidesz, γι' αυτό και δεν μπορούν να αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, όχι μόνο αυτής καθεαυτής της κεντρικής εξουσίας, αλλά και στο τοπικό επίπεδο. Γιατί, ας πούμε, εκεί πέρσι που έγιναν οι τοπικές εκλογές, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν, δεν είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές, ακριβώς ως ήταν αντίδραση του λαού απέναντι σε όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στην Ουγγαρία. Now, Mr. Naggi, does the Hungarian people value the European Union? They like being in the European Union? Does it matter to them if a threat comes that says do this way things, or we can kick you out, for example? Mm-hmm. Does it come as a threat to the Hungarians, or it's all the same to them? Ο Μιλτιάδης ρωτάει αν υπάρχει κάποια απειλή, αν αισθάνονται ότι θέλουν να γίνει κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν τους αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν, ναι. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απειλήσει ότι δεν κάνετε τα πράγματα σωστά, κάντε τα έτσι όπως είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος, αν αυτό είναι απειλή για αυτούς ή αν δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Yes? Yes, for the Hungarian people, the European Union is very important because everyone can travel easily, and people can work in the neighboring countries. A lot of people, thousands of people are working in Austria, Germany, so it's important for the economy as well. And right now, in these days, many people returned because of the pandemic, and yes, Hungary is also expecting people from the neighboring countries to work in different fields, and yes, without the European Union there would be less constructions, less supports for the different regions. It's the question just how this money is used, and sometimes the problem is that there is money and they just wasting it, and the mismanagement of funds, that people get money for things which is not useful. And you maybe know that from the European agenda, that the cathedral in the desert. So we have a lot of stadiums in different cities built in the last 5 years, so even in the village of Orbán, but we cannot use them properly. It costs too much to run them. Yes. I believe that's a problem all over Europe. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Σαντορ Ναγκι μας είπε ότι φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουγγαρία, γιατί μπορούν να ταξιδέψουν εύκολα, μπορούν να δουλέψουν σε άλλες χώρες. Χιλιάδες, λέει, άτομα δουλεύουν και στη Γερμανία και στην Αυστρία, αλλά και άλλοι πηγαίνουν στην Ουγγαρία για να δουλέψουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη σεβασμός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι το πώς χρησιμοποιούνται τα λεφτά τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακριβώς, και υπάρχει ένα στάδια τα οποία δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κανένας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα συντηρήσει. Απλώς τα φτιάχνουν. Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 3-4 χρόνια, έγιναν πάρα πολλά στάδια στην Ουγγαρία, τα οποία δεν μπορεί να τα συντηρήσει, και στην ουσία αυτό λέει ότι είναι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία εξοδεύονται σε λάθος στόχους,
γι' αυτό και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά θα αντιδρούν θετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. So how is this thing, do you, a personal question for a personal thought, do you believe that this whole situation with coronavirus is going to affect the unity of the European Union? We see different approaches from different countries. Ο Μιλτιάδης ρωτάει στην ουσία αν εκτιμά ο κύριος Νάγκη αν αυτή η πανδημία, αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό μπορεί να απειλήσει την ίδια την ενότητα, τη διάσπαση και να διασπάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Yes, Mr. Νάγκη. Yes, I think it helps the whole European Union because all the countries are facing with the same problem and the governments are learning from each other. So the government of Hungary, we can criticize it, but they learned the mistakes of the Italian government, so they started to work quickly. They didn't wait. They didn't let the people to stay outside too much, and in this way they managed to stop the pandemia. And this is working everywhere, that if one country making a mistake, then the other can learn from those mistakes, and of course they can help each other. This is the solidarity of the European Union, and here in our region it's working well with Poland and with the Czech Republic and Slovakia, and basically because the government of Hungary and the government of Poland are very close to each other by the ideological way. Yeah. Είπε στην ουσία ότι η πανδημία αυτή είναι μια κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν όλοι, είναι ίδια για όλους και ότι στην ουσία η Ουγγαρία ασκήθηκε κάποια κριτική στην κυβέρνηση, αλλά τελικά η κυβέρνηση κατάφερε να μάθει από τα λάθη της Ιταλίας, γι' αυτό και αντέδρασε νωρίτερα και τον άλλον και αντέδρασε νωρίτερα με αποτέλεσμα να μπορέσει να ελέγξει, να διαχειριστεί νωρίτερα την κρίση της πανδημίας. Βέβαια, υπάρχει μια ιδεολογική, εκτιμά ότι υπάρχει μια βοήθεια και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ωστόσο αυτή τη στιγμή και για ιδεολογικούς λόγους η ουγγρική κυβέρνηση εργάζεται πιο στενά με την Πολωνία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Είναι οι χώρες του Βίζεγκραντ οι γνωστές. Ναι, that's now last question for me at least. Do the people fear that it could spread out of proportions like it happened in Italy? Is there fear in the people, or it's just another day? Ο Μιλτιάδης ρωτάει αν φοβάται ο κόσμος αν θα υπάρξει μια δυσανάλογη επέκταση της πανδημίας. Yes, Mr. Naggi. Yes, mostly the elder people are very much afraid. Of course, everybody is wearing mask, and a lot of people has the gloves. And yes, we keep distance from each other on the street, and this is the way how we can handle the situation right now. So, like here, at least in Debrecen, you don't see so many people in one place, because everybody knows that it's a risk. Of course, in big cities like Budapest, it's not so easy, but in the countryside, even some mayors are sending public guardians to the streets to send the older people back home. Or in some cities, they are even giving fine if they don't wear the mask. Λοιπόν, φυσικά ο κόσμος, μας είπε ο κύριος Νάγκη, φοβάται, φοράει φυσικά και μάσκες και γάντια στους δρόμους, κρατάει τις αποστάσεις μεταξύ τους. Αυτός είναι ο τρόπος για να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια. Φυσικά είναι λίγο πιο διαφορετική, υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά την πρωτεύουσα τη Βουδαπέστη και τις υπόλοιπες χώρες και τις υπόλοιπες πόλεις. Υπάρχουν βέβαια και είναι ίσως λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο ελαφριά τα μέτρα στην επαρχία, αλλά φυσικά υπάρχουν και οι χωροφύλακες οι οποίοι μπορούν και να σου βάλουν πρόστιμο και να σε υποχρεώσουν να γίνεις πίσω. Just one more. If somebody gets sick in a factory that's working, what happens? Do they close the factory, or do they just αν κάποιος ασθενήσει μέσα σε ένα εργοστάσιο, τι θα γίνει, θα κλείσει το εργοστάσιο, ρωτάει Μιλτιάδης.
Of course, they take the other people also to quarantine. They test those people and check if they have any problems. So it happened in Budapest 2 weeks ago that one people got sick and the whole building with 2,000 people got closed. So they are not joking with this. Yes, good. Ωραία. Thank you very much. Thank you very much, Mr. You're welcome. Nagi. Thank you very much. Take care. Take care, yeah, true.